block voters, or voters belonging to groups who are perceived to vote in a particular manner in elections based on issues specific to the respective communities. Do these groups always vote for a particular party? Certainly not. But does politics revolve around the demands and sentiments precise to these communities? Of course, yes. Over the next 30 minutes, we travel across West Bengal to try and assess how the Matwas, the tribals, and the Rajbangshis are placed in this battle for state power, which is nothing short of an all-out war. Almost every single Matwa family living next to these railway tracks in the Simulpur colony of Thakurnagar makes a living by stitching flower garlands. 58-year-old Amar Ojha is originally from Faridpur in Bangladesh. He crossed over to this side of the border in 1981. He left his parents and siblings behind because he admittedly couldn't adjust with the local Muslim population. Ojha now lives in a rented shanty with his wife, children and grandchildren. He feels that implementation of the Citizenship Amendment Act is necessary. ভবিষ্যৎ যদি আমার এটা নিয়ে সমস্যা হয় তাহলে আমার নাগরিকত্ব যদি থাকে তো ওইটা যদি আমার সমস্যাটা না হয় তাহলে আমার এটা করে রাখা ভালো। হ্যাঁ, আর যদি দেখা যায় আমার ভবিষ্যতে আমি আবার সেই উদ্বস্ত হয়ে গেলাম তাহলে তো আমার সমস্যা হবে, তাহলে আমার নাগরিকত্বের দিক যেতে হবে। থাকে তাহলে আমি সরকার বলতে পারি যে না আমার তো নাগরিক সরকার মানিয়ে নিচ্ছে। It's almost a year since Tithi Biswas's house was ravaged by Cyclone Amphan. Tithi, a Matwa refugee from Bangladesh for 2 decades, claims she filed her application for compensation but never received it. Not even a piece of tarpaulin to cover the roof of the portion of her house that got blown away. Corruption in Amphan relief has left the collapsed walls unrepaired and Tithi extremely bitter. কিন্তু আমাদের মতো যারা গরিবরা যাদের ক্ষতি হয়েছে তারা তো পায়নি, সাহায্যটা তারা পায়নি। পাইছে যাদের অর্থ সম্পদ আছে, সবকিছু আছে, তারাই শুধুমাত্র পাইছে। The Matwas of West Bengal keep swinging between hope and despair. The dignity of being recognized as an Indian citizen is a hope they keep cherishing for generations. But they are also tired of political parties who make promises they don't keep. While both the BJP and the Trinamool keep wooing the community for votes, CAA remains the single most divisive issue within this Hindu Namasudra sect. Facing religious persecution, Prafulla Sikdar, a resident of the Patlapara area of Uttar Simulpur, migrated to this side of the border from Gopalganj during Bangladesh's war for independence in the early 1970s. Sikdar earned his living first as a beedi worker and then as a timber merchant before settling in Thakurnagar. He's now the president of the village temple committee of the Matwas and calls the centre's promise for citizenship a bluff. 19 লক্ষ লোক আমাদের বাদ দিল, তাদের এখনো ভোগাচ্ছে, এখনো তারা ডিরেলি ক্যাম্পে রয়েছে, তাদের নাগরিকত্ব আগে দিক। এই এত মানুষের নাগরিকত্ব দেবে, আগে সেই নাগরিকত্বটা দিক না, যে তারা তো মতুয়া, মতো করে ছেলে পেলে তারা আত্মহত্যা করছে, তাদের সেটার দিক খেয়াল নাই, উনি এই জায়গায় সে নাগরিকত্ব দেবে। তার মানে আমাদের ভেতরে একটা বিভেদ সৃষ্টি করা। The controversial CAA is the fulcrum on which Trinamool Congress's poll narratives are also positioned. Campaigning for the party's Bongao Dakshin candidate Alo Rani Sarkar is former Trinamool MP Mamta Bala Thakur. Daughter-in-law of the late Matwa matriarch Binapani Devi, Mamta Bala thinks CAA is a carrot which has been dangled before the community for votes, something which the Matwas eventually will see through. আমরা অলরেডি তো এই দেশের নাগরিক। আমার যদি আমি নাগরিক নব তো আমি কেন আজকে আমার কোন পরিচয় নিয়ে আজকে আমি ভোটটা দেবো? যে ভোটে দাঁড়িয়েছে তার পরিচয় বা কি? সেখানে দাঁড়িয়ে আজকে আমরা ভারতের নাগরিক, তাকে সেইটাকে যে কথা বলেছিল সংশোধন করে তারা নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দেবে। আপনি নিজেও সাংসদ ছিলেন, তাহলে আপনি কি নাগরিক নন? সেইটাই আমার প্রশ্ন, যে আমরা কি তাহলে নাগরিক নন?
Sensing the sensitivity of the issue and the suggested disgruntlement of a section of Matwas over the delay in implementing CAA, Home Minister Amit Shah rushed to Thakurnagar in February this year and assured CAA once the COVID vaccination is completed. हमने सीएए का कानून पारित किया है। जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त। In its poll manifesto, BJP promised to begin implementing the act at its very first state cabinet meeting if it forms the government in Bengal. আমার মনে হয় না কোনো অংশে কমেছে, কারণ আমরা যে ভারতীয় জনতা পার্টির যে ইস্তাহার দেখেছি, সেই ইস্তাহারে যেভাবে আমাদের মতুয়াদের জন্য যে প্যাকেজ আনা হয়েছে, যেটা আগে কোনো গভর্নমেন্ট, কোনো সরকার, কোনো নেতা, কোনো নেত্রী কোনোভাবেই ভাবেনি। জানি না কারা এগুলো নিয়ে গুজব রটাচ্ছে, যারা রটাতে চাইছে তারা ভোট ব্যাংকের রাজনীতিটা করতে চাইছে, এটাই। But there are those within the community who believe these promises aren't enough to swing Matwa votes decisively because promises made in the past remain unfulfilled. কথা ছিল বাবা গুরুচাঁদ ঠাকুরকে মরণোত্তর ভারতরত্ন পুরস্কার দিতে হবে, পার্লামেন্টে প্রস্তাব তোলেনি। হরিচাঁদ গুরুচাঁদের ফটো পার্লামেন্টের গ্যালারিতে যেমন সব মনীষীদের ফটো রাখা হয়, তেমনি রাখার জন্য প্রস্তাব করতে হবে, কোনোদিন প্রস্তাব করেনি। মতুয়ার স্বার্থে কখনো পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে কিছু বলেননি। তিনি অন্যান্য বিষয় বলেছেন, কিন্তু মতুয়ার স্বার্থে কোনো কথা পার্লামেন্টে বলেননি, শুধু মতুয়াদের নামে শপথ নিয়েছিলেন এইমাত্র। সুতরাং শান্তনু ঠাকুরের কথায় আজকে আর মতুয়া সমাজ ভোট দেবে না। এটা যদি বিজেপি ভেবে থাকে তাহলে তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। Despite these sharply polarized political standpoints, faith in the Matwa order remains undiminished. The history of these scheduled caste Vaishnavite Hindus is a history of religious persecution that has scarred generations, created rootlessness, and forced a never-ending struggle to find a place to call home. Every election has brought hopes to end that struggle, with only renewed pledges by political parties in the next. It's high time now that the vicious cycle came to an end once and for all. Jungle Mahal. These forest-covered estates are home to many indigenous tribes and communities like the Shantals, Kurmis, Shobors and Kherias, who are also amongst the most backward of peoples in terms of opportunities and livelihood. Besides some civic development in the region, little seems to have changed in the last 7 decades of independence to absorb the tribals of Jungle Mahal in Bengal's mainstream. And politics here gets played on the angst and despair of the people whose economic mainstay is provided by these forests and infertile farmland. 50-something Gobinda Tudu, a Santhal tribal from the Punsia area of Raniband in Bankura, is harvesting his last crop of the season. These potatoes would be his final insurance for a difficult year ahead. The summer heat is on and water scarcity in the region has parched the fields. The adjacent water body dug by the district administration under the Manrega scheme, which is the only source of irrigation in the neighborhood, is drying up quickly. This hand pump is the only source of drinking water in Tudu's village, and villagers say that even that would dry up within the next fortnight. Most huts in the village are in desperate need of repair, and village roads are in a terrible state. No rural housing scheme or Gram Sadak Yojanas, state or central, have ever reached these tribal people. পরিবর্তন আজ মোটামুটি ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে ৭৩ বছর, কিন্তু পরিবর্তন বলতে সেরকম কিছু পরিবর্তন দেখতে পেলাম না। বাবাদের আমলেও যা ছিল আমাদের আমলে সেইভাবেই চলছে, মানে আমাদের গরিব মানুষের বিশেষ করে কোনো কিছুই পরিবর্তন হয়নি আর। Things looked a tad better in the neighbouring village of the Kurmis, which boasted a concrete road and a deep tube well. But the village is also a permanent supplier of migrant workers. The Kurmis, an indigenous general caste community of Purulia, Jhargram and parts of Bankura, have been demanding scheduled tribe status for a while now to enhance opportunities in education and jobs.
That demand is likely to take precedence in determining their political party of choice in the state polls, besides allegations of corruption against the Trinamool Congress. এই সরকারের সবথেকে মূলত দাদাগিরি, যে কোনো সরকারি কাজে যে কোনো জায়গায় দাদাগিরি, এবং এমনও কিছু ঘটনা আছে যাতে 100 দিনের কাজে শ্রমিকরা পূর্ণ বেতন পায় না, এটা তার মধ্যে প্রধান। That's where the party is looking to cash in during its campaign for votes. While hoping to improve on its tally of the 2019 Lok Sabha margin from the region, it's offering a corruption-free administration. এখানে অনুন্নয়নের দুর্নীতি বলতে যেটা হচ্ছে বিভিন্ন যেটা কাট মানে, অর্থাৎ যে কমিশন, এই যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, এই আবাস যোজনার থেকে কমিশন খাওয়া 10,000, 15,000, 20,000, আমফানের যে ত্রিপল, আপনার বিভিন্ন এই ধরনের যে গরিব মানুষদের এবং সংখ্যালঘুদের জন্য যেটা সরকার থেকে অ্যালটমেন্ট হয়েছিল, সেই অ্যালটমেন্টের এখানেও সেই দুর্নীতি হয়েছে। Trinamool Congress's sitting MLA and candidate from Ranibandh, Jyotsna Mandi, feels these allegations are a part and parcel of anti-incumbency. She says people would reward Mamata Banerjee's development schemes in Jungle Mahal, which have improved tribal life, compared to the conditions which prevailed during the left rule. দেখুন, রুলিং পার্টি মানে যারা সরকারে থাকে তাদের এগেইনস্টে সবসময় একটা দুর্নীতির অভিযোগ সবসময় মানে থাকে, সেটা টিএমসি পার্টি হোক, বিজেপি পার্টি হোক, কংগ্রেস হোক, সিপিএম হোক, সব ক্ষেত্রেই কিন্তু যারা রুলিং পার্টি থাকে তাদের বিরুদ্ধে সবসময় একটা এগেইনস্টে এটা থাকে। আর আপনি 10 বছর পিছনে যান না, সেটাকে আপনি নিয়ে আসুন না সামনে। আপনি 10 বছর এখন কেন নিয়ে আসছেন? এখন তো মানুষের চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো যায় যে হ্যাঁ চলো ভাই আমরা এটা কাজ করেছি। Social worker and Adivasi representative Sangiri Hebram says there is a lot left to be desired in various aspects of tribal development, especially in the field of education. শিক্ষা ক্ষেত্রে যেটা আমাদের সাঁওতালি ভাষা অলচিকিতে যে পঠন পাঠন শুরু হয়েছে সরকারের ইয়েতে, কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অলচিকি লিপিতে যেগুলো লেখা স্কুলগুলোতে চলছে সেগুলো দেখবেন সেখানে শ্রেণীকক্ষ নেই, বই নেই, প্যারাটিচার দিয়ে চালানো হচ্ছে, স্থায়ী শিক্ষক নেই, কোনো পরিকাঠামো সেভাবে গড়ে ওঠেনি। সেটা একরকম বলা ছিল সরকারের উদাসীনতা। Song and dance form an integral part of tribal life in Jungle Mahal. It's more of a means to douse the difficulties of daily existence in these forest-covered terrains of central Bengal than mere enjoyment. Yet Mamata Banerjee finds support among a section of tribal artists. যদি আমাদের এখানে আমাদের জন্য যদি নাও করে থাকেন, তো আমাদের এই এলাকায় এই বাঁকুড়ার মানুষদের উপরে এই জঙ্গল অনেক কিছু অনেক করেছেন, তার জন্য আমরাও দিদিকে জানাই। But for tribals like Gobinda Tudu, experience has taught that hope is a futile thing to nurture. বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বলে যায় এই করে দেবো ওই করে দেবো, কিন্তু সেটা কোনোদিন আজ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয় নাই। বাস্তবে ওই মানে প্রথম ওই ভোট আগে যেটা প্রচার করে গেল, আর ভোট পেরিয়ে গেলে আর নাই স্যার। The Sabars have faced a brunt of government apathy among the Jungle Mahal tribes. Once classified as a criminal tribe under the colonial rule, the Sabars continue to suffer from social stigma and ostracism. This almost ghost-like appearance of a Sabar village in Bankura bears testimony to the lack of economic activity these tribals face. Ironically, villages like these fall in the blind spot of political parties, even on the eve of polls. নেতাদের তো তোমাদের কাছে ভোট চাইতে আসে না? না, এখনো আসে না তো। কেন? বলতে কি পারে এখানে। আচ্ছা, আদিবাসীদের একটা ভয়, একটা ভীতি হয়েছে যে বিজেপি সরকার এলে আমাদের যে উপর দমনপূর্ণ নীতি আসবে, এই জমির অধিকার থাকবে না, জঙ্গলের অধিকার থাকবে না, সেই একটা ভয় একটা ঢুকেছে। It's not just forest fire that burns in Jungle Mahal. There's fire in every heart of the people here. And that fire can singe political parties who take them for granted. After this very short break, we move
from the forest-covered terrains of Jungle Mahal to the Himalayan foothills of North Bengal, the land of the Rajbangshis. The word Rajbangshi literally means descendants of the king. Nearly 70% population of 6 North Bengal districts of Kuch Bihar, Alipurduar, Jalpaiguri, Darjeeling, Uttar and Dakshin Dinajpur are believed to be Rajbangshis. Once a warrior class who served the Kuch Bihar royalty and fought the Mughals, the Rajbangshis have now perceptively fallen from grace and are mostly engaged in menial jobs. Wooing votes of this community for the state polls seems to have now become the prime target of the ruling Trinamool Congress and its prime challenger, the BJP. Over the last 2 decades, Ashok Barman and his family in the Dinhata area of Kuch Bihar are engaged in the household manufacturing of topors or headgear for Bengali grooms and other items of Shola peat. The Burmans make a hand-to-mouth living from their craft despite high demand of the product because the market is unorganized. Dinhata is a frequent witness to violent clashes between the Trinamool and BJP, and all this devout Rajbangshi family prays for is a little peace. আমরা সবচেয়ে এটাই চাইছি যে মারপিটটা কমসে কম বন্ধ হোক, মানুষকে সুস্থ সবলভাবে থাকতে দেয়, এটাই চাইছি। Ashok's neighbor, 39-year-old Dilip Barman, picked up the skill of idol making from his father Radhakanta after failing to earn a stable living as a migrant worker in places like Bengaluru and Surat. Stripped of his pride as a Rajbangshi, Dilip returned home to lend a hand to his father's business. He now desperately seeks financial assistance from the government. যদি এটা মোটা ধরনের লোন দিত তাহলে লোনটা হলে পরে আমার একটা যে কোনো কাজে লাগাতে পারতাম, সুবিধা হতো। কিন্তু সেটা এখনো পাননি তো? না, এখনো পাইনি। A scholar of Rajbangshi affairs, Professor Madhav Adhikari feels that ahead of the polls, political parties have another opportunity to meaningfully uplift the community instead of superficially stoking their pride. রাজবংশীরা যেটা ভেবেছিল যে শিডিউল কাস্ট হওয়াতে তারা বেশি সুবিধা পাবে, কিন্তু সেই সুবিধার কিন্তু তারা পাচ্ছে না। বিভিন্ন গোষ্ঠী জনগোষ্ঠীর লোক শিডিউল কাস্ট তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে শিডিউল কাস্টের মধ্যেই বেশি কম্পিটিশন শুরু হয়েছে। অর্থনৈতিক একটা সিকিউর কোনো একটা পজিশন তারা তৈরি করতে পারে, যে দলগুলো পারবে তাদের দিকে কিন্তু এই জনগোষ্ঠীটা অনেকটাই ঢলে পড়বে। Sitting MLA and Trinamool Congress Minister Rabindranath Ghosh is contesting from his traditional seat of Natabari. He uses his fluency in Rajbangshi language to communicate with voters during campaign meetings. He makes a point. Despite being a general caste Bengali, he is proximate to the Rajbangshi culture. আমি কুচবিহারের মানুষ, ছোটবেলা থেকে রাজবংশী আবর্তে আমি বড় হয়েছি। এখানকার ভাওয়াইয়া গান, ভাওয়াইয়া নৃত্য, বৈরাতি নৃত্য, বিশ্বহারী গান, পদ্মপুরাণ গান, পালা গান ছোটবেলা থেকেই আমি সেখানে যেতাম, শুনতাম। রাজবংশী ভাষায় আমি বেশিরভাগ সময় কথা বলি এবং রাজবংশী কালচারের সাথেও আমি যুক্ত রয়েছি, বিভিন্ন অনুষ্ঠান আমি করে থাকি এবং এই রাজবংশী ভাষা কালচারটা আমার কাছে গর্বের ব্যাপার। The Mamata Banerjee administration's decision to create academies for both Rajbangshi and Kamtapuri languages have been criticized by those who consider both languages the same. The formation of the Rajbangshi Development Board and a university named after community icon Thakur Panchanan Barma have, however, been welcomed. In its poll manifesto, the BJP has announced the raising of a central paramilitary regiment named after the famed armed troops of Narayani Sena of the Kuch Bihar princely state. Party leader Nishit Pramanik, however, thinks the state's decision to raise a Narayani police battalion on its part has actually belittled the community. বীরদের কথা মাথায় রেখে আমরা কিন্তু এই সম্প্রদায়কে সম্মান জ্ঞাপনের জন্য আমরা নারায়ণী রেজিমেন্টের কথা বলেছি, আমরা প্যারামিলিটারি ফোর্সের কথা বলেছি, ভারতবর্ষের যে সেনাবাহিনী বা আধা সামরিক বাহিনী রয়েছে সেখানে সংযুক্তিকরণের কথা বলেছি।
রাজ্য সরকারের পক্ষে যে পার্টি রয়েছে তারা বলছে আমরা রাজবংশীদেরকে মানুষের দরজার সামনে একটা লাঠি দিয়ে পাহারাদার করে দেখতে চাই। পার্থক্যটা এখানে। In the Bangladesh bordering constituency of Sitalkochi, Trinamool candidate and former MP of the party Partho Pratim Roy addresses locals who comprise both Rajbangshis and converted Nasha Sheikh Muslims who were themselves Rajbangshis 4 generations ago. Local language plays a key role in Roy's outreach for votes and in addressing problems related to the area where Indians live on both sides of the barbed wire fence, with a few thousand people residing in no man's land. আমি রাজবংশী সমাজ থেকে উঠে আসা মানুষ এবং আমি বিশ্বাস করি এখানকার সাধারণ মানুষের কাছাকাছি, হৃদয়ের কাছাকাছি পৌঁছানোর মূল রাস্তা হলো তাদের ভাষায়, মানে আমাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলা। এবং এটা যত বেশি বলা যায় আমরা তত বেশি নৈকট্য অনুভব করি। এবং আমি নিজেও যেহেতু রাজবংশী সমাজ থেকে উঠে এসেছি, এই ফিলিংসটা আমার বরাবর রয়েছে। It's hard to believe that this dilapidated structure in the Kalishamari village of Matabhanga area in Cooch Behar is the birthplace of the tallest Rajbangshi leader and reformer, Thakur Panchanan Barma. Direct descendants of the 19th century icons still live here, and besides a museum adjacent to this property built by the state and which people hardly visit for lack of promotion, little has been done for the upkeep of the original house. বর্তমানে আমাদের চলার একমাত্র উপায় জমির উপরেই, কিন্তু সে জমিটাও আমাদের বেশি একটা নাই। পরে আমরা ঠিক নিজেকে কুলাইতে পারছি না যে কি করব, বাড়িঘর করব না কর্মসংস্থান আমার নাই, পরবর্তীতে বাচ্চা কাচ্চারা কী করবে। সমাজের যারা শীর্ষস্থানে আছেন তারা তো শুধু ঠিক পঞ্চাননের বনবার সংরক্ষণকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ধরনের সম্মান নিয়ে আছেন, কিন্তু আমরা দেখে কেউ তাকান না। Even as known political rhetoric gets played around the Rajbangshi ethos ahead of the upcoming polls, like it has in previous ones, all that this community can hope for is some empathy-driven opportunity creation for the masses, and not just building of statues. The stories of the Matwas in South Bengal, the tribals of Jungle Mahal, and the Rajbangshis of North have common denominators. There's disappointment and exasperation, but there's also hope and a future to look forward to. More than governments, it's the times that these people desperately want to change. And parties who can effectively tap into that aspiration would rule the hearts of these so-called bloc voters.